Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. So this is actually the dua you're supposed to say when it's raining. Now, have the people in our community, maybe the Zongo community, thought of things that can cause a lot of harm to us? Because basically, rain is a blessing. It comes with blessing, with rahmah. It's a perfect time for du'as to be answered. But have we thought of it also being more of a curse due to our human actions? Like people dumping refuse or your bin, you come to dump it, and then this thing ends up being choked. It chokes our gutters, and then the water will not move, and then there will be lots of problems, and you hear lots and lots of problems. It's our own doing. If you really think about it, it is our own doing. You can imagine today it's rained for 8 hours, and still these things, most of them haven't moved out. Why? Because we are dumping rubbish here. We are causing this thing, and then when the place becomes flooded, people will be suffering. Even if it moves, other people will suffer. They really do have to suffer. They'll have to suffer because of our refuse dumping. Maybe I should say it in a language that people will understand. Yo, listen, guys. Young Kriya, Kanimu, Yanzangwan. Kungani izan akai adari yana zama rahmani from Allah. Shi zama blessing, amma zai zama wani musiba da ayyukan da muke yi kamar zuba bola. Muna bari yana choke gutters nan, kuma in ya choke cikin gutters nan ruwan bai wucewa. Idan ruwan bai wuce ba, shi ku gan kamar akwai flooding. Shi je ya choke wani wuri inda ruwa yake bi. Oh, sorry. Ban lafiya. Sheje a chok muna wani shi ruwan bai wucewa. Shi ku gan gidajen mutane, lorika mutane ma ruwan ya yi doki don ruwa ba izi bane, yana da nauyi, yana da karfi. Kun gani. Amma muka continue muna zuba bola abin na chok. Ruwan bai wucewa gaba daya. Abin na chok, ruwan bai wucewa gaba daya. Shi zama muna musiba da fitina. Kun gani, ya zama musiba da fitina kuma lorika mutane ya wuce. Lori ne ya wuce, shi kun waya sunan shi kuma mutum ma ruwan ya wuce da shi. Yasa mu bar zuba bola ne. Mu yankuri mu rage zuba bola ne. Yayi yawa kwarai. Yanzu duk da yawan kudin bola komai yawan shi dai at least in ka biya ya fi ka save wani lafiyan. Ya fi ka save wani. Don yana kawo problems da yawa. Ruwan bai wucewa.